So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makita ang watch history sa ating TikTok account. But first, please subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan, for today's video, gagamit tayo ng TikTok application. So ayan, i-open ko na yung aking TikTok account. Then pagka-open, pumunta agad tayo dun sa mismong timeline or profile ng ating TikTok account. So tap lang natin yung profile. Then dito naman sa profile, hanapin nyo lang yung 3 horizontal lines na nandito sa upper right corner. Then itap lang. Then pagka-tap, may magpa-pop up na option. So pipiliin natin dito is yung settings and privacy. Then dito naman sa settings and privacy, scroll down lang natin and pupunta tayo dito sa section ng content and display. So ayan, dito naman, hanapin lang natin yung activity center. Then itap lang natin. Then dito naman sa activity center, hanapin nyo na dito yung watch history. Then itap. Then ayan, automatic dito sa watch history, lalabas na dito yung mga napanood ninyo sa inyong feed or sa inyong TikTok account. So ayun lang guys, ganun lang kasimple. Sana nakatulong sa inyo. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.